こういうの手塚治虫の作品とかでもよく見かけるな。さあ今回はザ・シンキングシティ、ラヴクラフトのクトゥルフ神話をベースにしたゲームをやっていきたいと思います。クトゥルフ神話昔から興味はあって、ただ興味はあったけど全く手を出してなかったので、昔コンビニに置いてあった本当に恐ろしいクトゥルフ神話という雑誌を買ったはいいものの全く読んでなかったので、最近読み返してみたんですけども、作者のこのクトゥルフ神話を作ったラヴクラフトが、幼い頃両親が精神を病んでしまって母も父も自殺してしまったとかで、その恐怖体験がこのクトゥルフ神話を作り上げた。で、引き取られた祖父がフリーメイソンの一員になっていて、でそれがエジプト系のフリーメイソンの一員で、呪術とかそういったものを、詳しくなった。そこからネクロノミコンとかそういったものが生まれたみたいな話が書いてあってですね、ですごく興味深かったんですけども、でそこからこのクトゥルフ神話に影響を受けた人たちという中で、画家のベクシンスキーという、検索しちゃいけない言葉とか好きな人だったら一度は見たことあるんじゃないかと思うんですが、そういった画家とか、あと日本の江戸川乱歩とかも影響を受けたという話を書いてあったんですけども、そこから突然クトゥルフと萌えっていうコーナーに入って、萩米にある子さんが日本で有名になったみたいな話が書いてあって、その落差にちょっと面白かったですね。新女神転生とかデモンベインとかも書いてあって、そこら辺は分かるんですけども、そこからニャルコさんと、あとなぜかデジモンアドベンチャー02もそのクトゥルフを元にした話があったらしくて、そんなことも書いてあってちょっと面白かったですね。でまだ全部は読み終わってないんで、触りだけパラパラと読んだだけなんですが、非常に興味があります。さあ操作方法から見ていくか。X で登る、 Y 武器のリロード、 B でしゃがむ、 L で移動、照準を定める。ZR の走るが重要かな。 R を押し込むと懐中電灯。心の目ってなんだ。やっていくうちに分かっていくかな。とりあえず始めますか。冷ややかな歓迎、チャールズ・リードさんへ。あなたの要望通りマサチューセッツ州オークモント市における集団ヒステリー、そして幻覚の発症に関して調査しました。どうやらあなたの仮説は正しかったようです。確かにそのような状況がこちらには頻繁に起きています。街が浸水し、未知の何か偉大なものが存在しているという幻覚に男女問わず取り憑かれています。まるで国中から人々がオークモントに引き寄せられているかのようです。ここにもあなたが持つ病の原因を発見しました。それにあなたの助けになれそうな人物を見つけました。準備をしてできる限り早くオークモントにお越しください。こちらに来ていただければ私がご案内しましょう。謹んで、ヨハネス・ビンダーバーク。倒れた場合は最初の保存ファイルが読み込まれ、最も近い安全区域から再開します。
多くもとは幻影だらけです。安全性の錯覚も含め、それらのほとんどは打ち払えます。南京錠と薄めの板は、これ多分、英語版で下におそらく字幕が出てくると思うんですが、ムービーとか入ったら黙っておきましょう。高速移動って街で発見した電話ボックス間で行えます。ほう。ロードが終わりましたね。じゃあ始めていきましょうか。すげえな、映画みたいだ。この主人公は確か元海軍なんですよね。で、精神を病んでしまっていると。船の中か。船だよな。潜水感じなくて。出た。早速。飛び降りるの？嘘でしょ。ここは何？上の中か。動かせるか。船カロン号。これで走る。開ける。押しっぱなしないとダメなんだ。火薬と巻きバネ。銃欲しいな。手に入れないのかな。火薬手に入れたしな。折りたたみカメラ。J. バンダーバックからの手紙。チャールズ・リードさんへ。あなたの要望通りマサチューセッツ州のオークモント市にある。これさっきの読んだやつか。冷ややかな歓迎。ケースブックプラスを押して起動。はいはい。これでもらったものが見れると。銃欲しいんだけどダメか。Never trust a tourist advertisement. 観光者向けの広告は信用できない。まあいかにも怪しい。こっちかな。Take your belongings off my ship さっと first. 自分のものを下ろせ。はい。これなんだ。イカ。Take your belongings off my ship first. 荷物持って早く荷物まとめろって言われてるな。カバンを取った。 Never trust a tourist advertisement. あとなんだ。なんか表示が出たな。こうかな。これを使わずに済むことに。そうっすね。これで全部か。
これが気になるんだけどな。押しても反応しないな。お、え、これなんだ、斧か。お、移動した。 Now get out. うせろ。ひどくね。まあ X を押して戻る。登る。 At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes Vanderberg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. ほーん。俺の悩みについて。 You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. とりあえずこっち聞くか。 Reaching Oakmont was no easy task. Most maps I've found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. 本当にたどり着いたのか。夢の中だったりしないか。 Tell me about this flood. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks, and the water has risen ever higher without receding. Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? のんきだな。 How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. ああ、滞在でき I'll る場 need a 所。 place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. 悪魔の鑑賞が可愛らしい名前。 What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. ご丁寧に船まで用意してくれたのか。他に印をつけた場所とは。 Other places? Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get to the truth. This city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. なんだろう、小さな村ではなくて、意外としっかりこうホテルとか警察とか施設があるんですよね。あんたの職業 How は do you fill your days, Mr. Vanderberg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought like moths drawn to a flame. Does Oakmont really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of hardship. 哲学者。 Well, that's it for now, I think.
thanks for helping me get my bearings. No, no. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. なんで主人公を快く迎えてくれたかちょっと不明だったな。 We'll meet again, Mr. Reed. 船が用意してある。あと悪魔の干渉。地図。おお。あ、絶対と絶対ある。ズームがある。あ、間違えた。これ以上はちっちゃくならないか。広いな。悪魔の干渉ホテルはどこだ。あ、船だ。船マークから船乗れるのかな。これが港。ここにホテルはどこだ。あ、新聞社、警察署、病院、図書館、市役所。これかな。あった。悪魔の干渉ホテル。ってことは船を使ってここに行きたい。印を囲む。お、いいね。よしよしよし。じゃあ船を使ってホテルまで行きますか。いや、すごい雰囲気だな。I don't care about your petty excuses. No one leaves the port until my son is found, and that is fine. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. すげえゴリラみたいな顔してんな。If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. 深海調査隊ってなんだろうな。あなたの要望は特殊だ。後にしよう。原告について何か知ってるのか。 I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. そう、さっきから気になってたな。インスマス人とは誰だ。 I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now,
Those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. この町の人たちじゃないのか、インスマスチームが。Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. っていうことは息子も似たような会見なのかな。 Mr. アルバート Throgmorton, 探してくるよ。 let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera. You have a point, newcomer. ベラ同じこと思った。 Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. ベラ I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to their house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. 漁師の家は Where's ど the こだ house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. We're standing right in front of it. 救命艇 You は mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. 結局漁師の家がよく分かんなかったんだよな。この人たちは喋れねえのか。 I gave you clear instructions, did I not? はいはい。ただその前に Don't do anything stupid, newcomer, and keep your hands where I can see them. はい。 I've said everything I know. その前に船が欲しいかな。R を押して懐中電灯に切り替える。おお。あ、というかここが漁師の家なのかな、もしかして。 The book is damp and damaged, but clearly well cared for. ということは。ビシャビシャ言ってんのは泡盛か。これなんだろう。缶かな。魚。ハエの音がするよ。お、警察だ。
Let's see what you find, newcomer. Hello? Hey, can you hear me? Oh, my head. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? 何が起きたか教えてほしい。 I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis. We were here. This is our house. Barry was outside on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and... Okay. My head began to burst. And he woke up. And after that, I don't remember a thing. Just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me... That sounds familiar. ここに運ばれてきて寝かされてる間に幻覚を見ていたと。 Tell me about yourself. Name's Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was at or starve. 他のみんなは Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea where Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. ケイってなんだ。 Who is this K you keep mentioning? Outsiders, show some respect. Kay is our lord, our light, our love. Sorry, I didn't know. OK。ケイは神様の名 Do 前 you。know how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. Kay, have mercy on his soul. I'll leave you to it. Take care of yourself, Will. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or, Kay, did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. ポールはもう死んでるのか。 Choo choo. 電車のか。なんかあった。鉄くず。心の目。懐中時計だよな。この調査、違う。調査中にも心の目が使えるのか。なんかあるぞ。Glenna, Nehri, Glenna, Gebhal, Nugulina, なんだ。なんだ今のは。今のが息子か。なんか目みたいなのが書いてあるな。Never seen knives like this before. Masterful work. シーカー族みたいだな。Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. あとは船の模型。
So that's what an Innsmouther looks like. うわって何？その差別的な意味なのかな。I'm surprised they don't have someone's portrait here. I'm surprised they don't have someone's portrait here. ダースの的にしてるように見えるけど。5 cards short of a full house. ああ、ポーカーわかんないんだよな。ああ、これっすか。ポール。I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. ちょっと待って。なんで自殺しようとしてんだよ。これ精神異常に陥ってる？ああ。Let's see what you find, newcomer. 治った。I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. なんだ。やっぱりこのゲームに小気度みたいなのがあんのかな。小気度がなくなると自殺して終わるのかな。見てき I たよ。 gave you clear instructions, did I not? 確か出て左の柵を越えた向こうみたいな話してた。こでけえなタコ。え何この生き物。あ、ネズミ。ハゲネズミか。酒場龍骨の下出口。多分こっちだよな。船着き場。救命艇は到着しのは多分こっちだな。またタコ。登れた。開けられはしない。タコもったいないな。人だ。Join in, newcomer. Praise the sea with us. ああ、そういう宗教ですか。救命艇が到着したのここのような気がしたけど違うのか。半分沈んでるな。とりあえずホテルに行くか。マップ。お、もうちょい先。だけどここ行けないもんな。
逆側か。通り抜けられそうなところはここかと思ったけど違うのか。もう一個隣。いやー、警察官だな。いや、どうも。 The port is closed by order of Robert Throgmorton. Back off. なるほど。これを解決しないとホテルにも行けないのか。またタコだよ。これはゴミか。息子が乗ってた救助艇はどこだ。こうか。泳げんのかな。うわ、ゴミだらけ。上がりたいんですけど、なんか赤いのが、おお、なんか赤いのが出てたんですけど、今の HP？ 左のゲージ減ったよな。お、左側って言われた気がしたんだけどな。酒場。あそこが酒場？出口って書いてあったよな。どういうことなんだろう。I gave you clear instructions, did I not? はい。なんだ。息子の救助艇のボートがよくわからないな。ちょっと今回は時間切れで、次回は息子が乗ってきた救助艇を見つけるところから始めましょうか。すいません。
ご視聴ありがとうございました。